டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்துவதற்கு உங்களுக்கு தெரியும் தமிழக அரசு ஏற்கனவே தொடர் நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது. குறிப்பாக நம்முடைய மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் அவர்கள், துணை முதலமைச்சர் எல்லாம் தொடர்ந்து ஆலோசனைகளை அனைத்து துறைகளையும் உள்ள இன்டர் டிபார்ட்மெண்ட் கோஆர்டினேஷன் அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய வேகமான விரைவான போர்க்கால அடிப்படையில் அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருவது அனைவரும் அறிந்ததே. அதன் தொடர்ச்சியாக இப்பொழுது அரசு எடுத்து வருகின்ற நடவடிக்கைகள் இல்லது அரசுக்கு நம்முடைய புரோட்டோகால் மேனேஜ்மெண்ட் அல்லது சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி அவேர்னஸ் போன்றவற்றிலே கூடுதலான ஆலோசனைகள் அல்லது நம்முடைய எடுத்து வருகின்ற இந்த மேனேஜ்மெண்ட்டை எல்லாம் அவர்கள் ஆய்வு செய்வதற்காகவும் கூடுதல் நமக்கு கருத்துக்களை தெரிவிப்பதற்காகவும் ஆலோசனை தெரிவிப்பதற்காகவும் மத்திய அரசிலிருந்து இன்றைக்கு 5 பேர் கொண்ட குழு, எய்ம்ஸிலிருந்து மருத்துவர் குழு, பீடியாட்ரிக் அண்ட் மெடிசன் சீஃப், அதே போல் எண்டமாலஜிஸ்ட், அதே போல் நம்முடைய ஜாயிண்ட் டைரக்டர் அவங்க நேஷனல் வெக்டர் பார்ன் டிசீஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம், அதாவது டெங்கி அண்ட் சிக்கன் குனியாவை எப்படி கட்டுப்படுத்துவது என்று இந்திய அளவில் இருக்கக்கூடிய அந்த கண்ட்ரோல் டீம் மொத்தம் 5 பேர் 5 மெம்பர்ஸ் எக்ஸ்பர்ட் டீம் அவங்க எல்லாரும் இன்றைக்கு நம்முடைய புதுடெல்லியிலிருந்து வருகை தந்திருக்கிறார்கள். காலையில் 10 மணிலிருந்து ஒரு விரிவான ஆய்வுக் கூட்டம் நம்முடைய அரசு சுகாதார செயலாளர், அதே போல் உள்ளாட்சித்துறை சார்ந்த மாஸ் செக்ரட்டரி, ஆர்டி செக்ரட்டரி, சிஎம்ஏ, அதோடு சேர்த்து டவுன் பஞ்சாயத்து டைரக்டர், சிஆர்ஏ, குறிப்பாக சிஆர்ஏ உள்ள அனைத்து உயர் அரசு அதிகாரிகளும் சுகாதாரத்துறையை சார்ந்த அனைத்து உயர் அதிகாரிகளும் கலந்து கொண்டு ஏற்கனவே 3 மாதங்களாக எடுத்து வரக்கூடிய தொடர் நடவடிக்கை, அரசு எடுத்து வரக்கூடிய தொடர் நடவடிக்கைகள், சோர்ஸ் ரிடக்ஷன் ஆக்டிவிட்டி, அவேர்னஸ் ஆக்டிவிட்டி, நம்பர் ஆஃப் கேசஸ், இப்போ நம்ம வந்து நம்பர் ஆஃப் டெங்கு கேசஸ், நம்பர் ஆஃப் மலேரியா கேசஸ், அது போன்ற எல்லா நம்பர் ஆஃப் கேசஸ், நம்பர் ஆஃப் டெத்ஸ், இதெல்லாமே ஒரு விரிவான பவர் பாயிண்ட் பிரசன்டேஷன் இந்த எக்ஸ்பர்ட் கமிட்டிக்கு நம்ம போட்டோம். அவங்களும் நிறைய டவுட்ஸ் கேட்டாங்க. அதெல்லாமே நம்ம துறை சார்பாக எல்லாருமே கிளாரிஃபை பண்ணோம். அதே போல் சிஆர்ஏவும் என்ன நடவடிக்கை எடுக்கிறது என்பதை தெரிவித்தார். அதே போல உள்ளாட்சித்துறையை சார்ந்த கார்பரேஷன் கமிஷனர், அதே போல ஆர்டி செக்ரட்டரி என்ன மாதிரியான உள்ளாட்சித்துறையினுடைய சார்பில் என்னென்ன நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டிருக்கிறது என்பதெல்லாம் மிக விரிவாக ரொம்ப டீட்டெயிலாக அவர்கள்லாம் கேட்டு அவங்க எல்லாமே அதை அப்சர்வ் பண்ணிக்கிறாங்க. அவங்க நல்ல சஜஷன், வேல்யூபிள் அட்வைஸ் கொடுத்துருக்குறாங்க. இதை தாண்டி இப்போ ஃபீல்டு ஆக்டிவிட்டியாக இப்போ சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையை இப்போ விசிட் செய்ய இருக்கிறாங்க. அதே போல் அதற்கு பின்னால் ஐசிஹெச் நம்முடைய சென்னை பீடியாட்ரிக் சைடு எக்மோர் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டலில் விசிட் செய்ய இருக்காங்க. அது முடிஞ்சு ஃபீல்டு ஆக்டிவிட்டி பப்ளிக்ட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்காக பார்க்கணுன்னு இருக்காங்க. அதே போல் ஏதேனும் ஒரு தனியார் மருத்துவமனையை அவங்க பார்க்கணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. ஸோ அதெல்லாம் நம்ம ஹெல்த் டிபார்ட்மெண்ட் அவங்களோட நம்ம வந்து ஃபுல் ஃப்ளெஜ்டு அவங்களோட நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணுறோம். வேல்யூபிள் சஜஷன்ஸ்லாம் நம்ம கேட்டுட்டு அதை நம்ம எஃபெக்டிவாக இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறோன்றதை நம்ம சொல்லிக்கிறோம். அது மட்டும் இல்லாமல் கூடுதலாக ஒரு நமக்கு வந்து இந்த இவ்வளோ பெரிய ஒரு இந்த அரசு எடுத்து வரக்கூடிய இந்த நடவடிக்கைகளுக்கு நமக்கு கூடுதலாக ஒரு ஸ்ட்ரென்தன் செய்வதற்காக HR லைக் நம்ம அடிஷனல் ஸ்டாஃப் நர்ஸ், லேப் டெக்னீஷியன் போன்ற மற்றும் ஃபாகிங் மிஷின்ஸ் போன்ற தேவை என்பதை குறித்து 256 கோடி ரூபாய் அளவிற்கு கூடுதல் நிதியை நீங்கள் உடனடியாக ஒதுக்க வேண்டும் என்று மத்திய அரசுக்கு மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் சார்பில் நாங்கள் இந்த கோரிக்கையும் எக்ஸ்பர்ட் டீம் we have submitted our request requirement detailed plan of requirement எல்லாமே நம்ம வந்து we have submitted to the expert committee. We hope on government of India and we hope of the committee that will effectively release immediately. என்ன சொல்லுங்க சார்? இப்போ அவங்க வந்து இப்போ கப்பல் ஆஃப் டேஸ் ஒரு 2-3 டேஸ் இங்கே இருக்கலான்னு பிளான் பண்ணிக்கிறாங்க. தொடர்ந்து தேவைப்படுகின்ற நாட்கள் இருக்கிறதா அவங்க சொல்லியிருக்கிறாங்க. ஆமாம், இப்போ சென்னையில் இன்றைக்கு வந்து சென்னை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனை ஆய்வு செய்ய இருக்கிறாங்க. அது முடிச்சுட்டு நம்ம சென்னை எக்மோர் சில்ட்ரன் ஹாஸ்பிட்டல் ஆய்வு செய்ய இருக்கிறாங்க. அது முடிச்சுட்டு இன்று மாலை சென்னையில் இருக்கக்கூடிய ஏதேனும் ஒரு தனியார் நாங்கள் சொல்லிட்டோம், நீங்கள் எந்த மருத்துவமனைக்கு வேணாலும் நீங்கள் வாங்க, எல்லா இடத்துலையும் நம்ம என்ன நடவடிக்கை எடுத்துக்கொள்றதை நீங்கள் பார்க்கலான்னு சொல்லுவோம். தனியார் மருத்துவமனை ஆய்வு செய்யணும்னு சொல்லிக்கிறாங்க. பப்ளிக்கோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறேன்னு சொல்லிக்கிறாங்க. எல்லாத்துக்கும் நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணுவோம். தேவைப்பட்ட நிச்சயமா போவாங்க. நம்ம சொல்லியிருக்கிறோம் சேலம், அதாவது சேலம், திருச்சி, கோயம்புத்தூர், நாமக்கல் எல்லாமே நம்ம சொல்லிக்கிறோம். எல்லா டிஸ்ட்ரிக்ட்லையும் எல்லா டீட்டெயிலும் கொடுத்துருக்கிறோம். அவங்க நிச்சயமா பிற மாவட்டங்களை பார்ப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கு. அதை டிஸ்கஸ் பண்ணி சொல்றேன்னு இருக்கிறாங்க. இல்ல, அவங்க 5 பேரும் ஒரே குழுவா தான் போவாங்க. ஜாயிண்ட் டுகெதர் போவாங்க, டிஸ்கஸ் பண்ணி. அதான் சார், இப்போதைக்கு கப்பல் ஆஃப் டேஸ் ஒரு 2-3 டேஸ் இருக்கிறதா சொல்லிக்கிறாங்க. தேவைப்பட்ட எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுவாங்க. யூ கேன் இன்டராக்ட் தம், அவங்க உங்ககிட்ட பேசுவாங்க. இல்லை, டெக்னிக்கல் அட்வைஸ் கேட்டுக்கிறோம். இப்போ நம்ம வந்து தொடர்ந்து அரசு வந்து மிக போர்க்கால அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுத்திருக்கிறோம். அவங்களுக்கு வந்து சீதோஷ நிலை மாறுறதுனால நம்ம இவ்வளோ நடவடிக்கை எடுத்தும், இவ்வளோ வார் ஃபுட்டிங் எஃபர்ட்டில் அனைத்து துறைகளையும் உள்ளடக்கிய நம்ம எடுத்தும் ஒரு சில இடங்களில் நீங்கள் குறிப்பிடுற சேலம் போன்ற இடங்களில் நமக்கு ஒரு சேலஞ்சாக இருக்கிறனால அதை
மத்திய அரசு சார்பில் எண்டமாலஜிஸ்ட் வந்திருக்காரு, டாக்டர் எண்டமாலஜிஸ்ட். அவங்கள ஸ்டடி பண்ணி சொல்லுங்க, இது இன்னொன்றதை நீங்கள் மத்திய அரசு சார்பில் நீங்கள் ஆய்வு பண்ணி எங்களுக்கு நீங்கள் அட்வைஸ் கொடுங்கன்றதை நம்ம கேட்டுக்கிறோம். ஓகே. So I am Professor Ashutosh Biswas. I am working as a professor of medicine in AIIMS. I am a part of the central team, and here we have the 5 members in the team, and we have come here to support, to examine the things, whether why there is a upsurge of this cases, dengue cases. This more than 12,000 cases this time. So is it just a natural, or it is there something that we need to look for? So the dengue, this intense this spread is not really the responsibility of the government. That we have come here to know the why this is. Dengue is not in Kerala, but it is spread each and every corner of our country, and here is the most, I think this time is going high after 3 or 4 years. So is it really we are not in a position to control dengue, or there are increase of clinical cases, that's why there are more report, and is the cases are severe? We are examining. The Honorable Minister, Health Minister, we have gone with the state situation, and the Secretary also presented all the detail about how this dengue is spreading here and what are the risk factors, how effectively we are controlling. So there is no doubt that really government of Tamil Nadu is failing to control. There are effective, very strong measures to control this outbreak or maybe upsurge. But there are few areas that we need to look for. At this disease, controlling this now dengue is not in the hand of government, is the hand of, I think, a public. Each and everybody, I think, has to create awareness, change our habit, and this lies around your house, individual's house, because of the water collection. So this is we public, we are doing this, that's why you are getting dengue. So if you change our habit, this is so if you change this habit of collecting the fresh water in our house, naturally we will eradicate the dengue. So eradication of dengue is in the hand, in our own, each and every public, the individuals. Eradicating the mosquito breeding site is the key for eradicating the dengue. So breeding site is the main source, reduction is the main. And regarding the management part, the 12,000, more than that, and death is 40. It is, I think, is a very minimal death, nothing to create very panic here. And dengue management is not really a serious that disease like other disease. It is just self-limiting disease. Even sometimes if you don't do anything, you are going to cure. And in serious cases, you should not get any delay while you are having more serious symptoms. Quickly you have to go to the doctor, the hospital, let the doctor decide what kind of management he is going to have. And all the hospitals are well equipped, but still patient dying, and what are the conditions, we are examining that. We are trying to understand the factor related to death. Why are dengue patient dying? There are 40 patient death. We have the list, and we are examining that in which situation, why this patient died, was there any medical negligence, or really is a serious disease, or there is something other that we understand. Secondary infections are always serious. So many things, or there are late referral. Sometimes these patients are coming from the private hospital or other hospital, referring to the tertiary care hospital at the very late stage. So organ involvement are the very common also, that late stage. Now we may not really give much of benefit to the patient if they come to the later stage. So we need to look into those, and then we'll finally give some opinion, and we are here to support and to really strengthen the system of Tamil Nadu for the better control management and patient care. Thank you. Giving medicine like to all the people, and do you also prescribe this to the people? Yeah, it's not really very much FDA approved, but these are now all locally tested and found to be beneficial somewhere something. So it is not really FDA approved kind of medicine that we recommend everybody. But yes, if somebody has, there are many other also indigenous medicine, home remedies. So those things could be
tested, applied if it is found to be benefited. But as a national, internationally, there is nothing much to recommend about such kind of medicine. Are you happy with the measures taken by the government so far? Yeah, the measures are already very strictly followed, because starting from the Honorable Minister, Health Minister is here, and the Chief Minister is directly involved in each and every steps of managing, controlling patient care and taking personal interest in this. So I think the system is in place, but we also need to look further. So what exactly we go further to tackle to curb this, the menace that really further going down these reports, dengue cases, for further management. Thank you. Yeah, it is, awareness is very high level, I think, in Tamil Nadu, and awareness is very much, everybody knows that how this dengue is spreading. But why this is failing? Because of still we fail to change our habit. So we people are not really changing our habit of storing the water at home or around in the drum. So this is the most key point, the storing water around in a drum, and that gives you the breeding and the source. This is the only key, I think. So change the habit, I think, change the scenario of dengue or eradicate dengue. What figures given to you? Pardon? Death toll figures given to you? Is about it is reported 40. Maybe there are no death confirmed, and there is also probable cases, suspected cases. Because when there is an epidemic, when we have a dengue, we need not to go for each and every dengue confirmation. Because the treatment line of management, when we think this is a dengue, we start with the symptomatic management. We don't have any antiviral or any specific management for that to kill the virus. So the virus is automatically eliminated, killed by your body within 5 days. So you need not to worry about the dengue infection, that we need to kill the virus, we need to have a medicine to kill, because your immune system is very strong enough to kill these viruses. But why the patient is going for severity, there are other mechanisms, pathogenetic mechanisms, that if you look, we take care of that, probably nobody is going to die, and there's no death rate due to dengue will be very less. How many days are going to stay here, sir? So we just started today with the meeting. We'll go various places, and if needed, we are not sure, so we'll let you know further. So we'll be going different medical colleges, hospitals, and different places to understand that. Then we'll decide when to go back. Madam, from any other state they're asking. How is the possibility? Either states reporting dengue, they're asking. Infrastructure, medical infrastructure, medical machines, 250 crores. I think Minister or Minister could help with this. No, infrastructure. The infrastructure, I think, when there is increase, when there is sudden increase of the cases, and all are cases coming to the hospital which is not really geared up. Pardon? Tamil government has requested 256 crores fund. 256 crores fund they have requested from the central government. So regarding funds, we are now trying to understand, is there any deficit and how much it is, and where is it is not only the fund, there are many things to look and to prevent and control the disease. So funding is that there is a high level, and it will be decided that if there is a deficit, and then probably there will be no help from the center. But at this moment we are trying to understand that where went wrong, or is it sufficient, or if there are any funds required, probably there will be help from the center, definitely. Sir, have you been visiting other states also? Like a central team has been sent to any other Last I visited one of the members' central team in Kerala. So we also examined the outbreak in Kerala, where is also the same kind of situation going on. So we have the experience over there. What are the factors, how this all going on? So in that scenario, we have come here to examine and let us see how it is going on. So what are the areas which will Pardon? What are the areas which will focus that So area will be deciding, depends on the honorable ministers, and then other area where the really cases are coming very high, and then dying people,
and what are the situations about other places we will go into. How many days you review the... So we said that days we don't know. We have just started our mission, and then we will see how many days it will require. At this moment we can't say. If required, we will stay till we finish your all mission. The pair கேட்டங்க டாக்டர் அசுதோஷ் பிஸ்வாஸ் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் மெடிசின் எய்ம்ஸ், டாக்டர் கல்பனா பருவா ஜாயிண்ட் டைரக்டர் நேஷனல் வெக்டர் போன் டிசீசஸ் கண்ட்ரோல் ப்ரோக்ராம் நியூ டெல்லி, டாக்டர் ஸ்வாதி டப்ளிஷ் அசோசியேட் ப்ரொஃபசர் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் பீடியாட்ரிக்ஸ் இந்த குழந்தை நல மருத்துவர், டாக்டர் விநாயகர் டெப்டி டைரக்டர் அண்ட் எபிடமியாலஜிஸ்ட் இந்த நோய் பரவதை தடுப்பதற்கு, மிஸ்டர் கௌஷல் குமார் கன்சல்டன்ட் அவர் பூச்சியல் வல்லுனர் இஸ் டாக்டர் விநாயகர் இஸ் தர். ஸோ இது எல்லா இடத்துக்கும் சென்று இந்த நம்மளோட போத் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட் ஒரு பக்கம் இருக்கு, அவங்க மெயினாக சொல்றது அந்த வாட் ஆல் த சப்போர்ட் சிஸ்டம் இன் கிளினிக்கல் மேனேஜ்மெண்ட், வாட் ஆல் த சப்போர்ட் சிஸ்டம் இன் வெக்டர் கண்ட்ரோல், பூச்சியை தடுப்பதற்கும் பொதுமக்களோட அந்த மாற்றங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியறது நல்லதுன்னு அதை எப்படி மாற்றுறது அவங்க கண்ட்ரோல் அது ரெண்டும் பார்ப்பாங்க. இல்லை அவங்க ஃபீல்டில் இப்போ வந்து மீட்டிங் பார்த்துட்டு ஐசிஹெச் ஜிஹெச் பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் தனியார் மருத்துவமனை பார்த்துட்டு ஏதாவது அது இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு அவங்க எந்த டிஸ்ட்ரிக்ட் போகிறேன்னு அவங்க டிசைட் பண்ணுவாங்க. I'll request all the media friends. சரி மேடம், டாக்டர் கல்பனா பருவா. I'm Dr. Kalpana Barua, Joint Director, National Vector-Borne Disease Control Program. You see, dengue is a human behavioral disease. The reason for this disease is the breeding of the mosquito in and around the human habitats. So through the media, I would like to spread this message to the community that community have to take care that mosquito breeding is not taking place in their houses and in their surroundings, so that the dengue transmission can be controlled there. And the government of Tamil Nadu, we have now had a very brainstorming session. We have seen the actions taken by various departments, health department and other line departments, and now we'll be going to the field and we'll see what exactly they are doing, and if something is needed after the field visit, we will be discussing with the department. But community's role, it is very important, and through the media I would like to spread this message that media has to play a very big role here to help the government. Thank you. Thank you.